Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kyawawan 'yan uwa da abokanai na intanet baki ɗaya, barkanku da warhaka, barkanku da zuwa Cyberxploit Hausa. Kamar yadda kuka sani, mun fara gabatar da bidiyoyi wanda suka shafi computer programming, inda muka ɗauki Python a matsayin programming language inda za mu fara tattaunawa game da shi. To a bidiyon mu na yau, kuma ce bidiyon mu na baya, mun yi nuna yadda ake installing Python, inda muka ce a bidiyon mu na gaba insha Allah za mu fara daga variables, ma'ana Python variables. To kamar yadda kuke gani a bidiyon mu na yau, bana tunanin za mu fara Python variables saboda ina so mu tsara abin ne yadda za mu dinga jin daɗin program ɗin. Me yasa na faɗa haka? To kamar yadda kuke gani, na farko za mu je Python ɗin da muka install, za mu yi searching ɗin shi a Python. Kamar yadda kuke gani shine na, to ya fito muna haka. To kuma har ga Allah, programming a irin wannan version ɗin Python ɗin ba shi da daɗi, ma'ana yana executing code ne layi bayan layi, ba shi da daɗi. Yana da kyau ka rubuta code ko da zai kai layi 100 ko 300 ma, za ka ga duk wani abu da ka rubuta. Ma'anan kana in ka shiga da layi ka sa enter kannan ka ƙara zuwa layi, to kun ga aiki ne ja. To shi yasa nake so in amfani da wannan dama domin mu installing abin da ake kira da Python IDE. To Python IDE da za mu yi amfani da shi, za mu ɗauko VS Code, ma'ana Visual Studio Code. Za mu ɗauko shi a wannan bidiyon, don haka sai ku biyo mu. Na, to kamar da muke gani a screen ɗinmu, za mu fita daga wannan Python ɗin. So za mu je browser ɗinmu. Ni ina amfani da Chrome, Google Chrome ne. Za ku iya amfani da ko Firefox ko Safari ko kuma Windows Explorer, Internet Explorer ku gafarce ni. To bayan kun zo kun buɗe browser ɗinku, za ku zo wajen Google, sannan ku yi typing VS Code kamar yadda nake haka. Za ku danna enter. Bayan kun danna enter, zai buɗe muku nan kamar yadda kuke gani, Visual Studio Code, ma'ana code editor ne. Za ka iya zuwa kai tsaye zuwa website ɗinsu kafin ka ɗauko, ko kuma ka danna download a nan kai tsaye. Za mu je website ɗin kamar yadda kuke gani, visualstudio.com, Visual Studio Code kamar yadda kuke gani. To shi ma kamar Python ne yadda kuke gani, da zaran kun buɗe nan zai kai ku kai tsaye, zai lalubo operating system ɗin da kuke amfani da shi. Kamar ni ina amfani da Windows ne, shi yasa kuka ga ya sa download for Windows. Don kana amfani da Linux ne ko wani abu, za ka iya zuwa ka danna option ɗin nan kamar yadda kuke gani. Akwai Linux, akwai Mac OS, ma'ana Macintosh operating. Duk za ku iya zuwa ku yi installing ɗin shi ko ku yi downloading ɗin shi. To kamar ni ina amfani da Windows 64-bit ne. Architecture ɗin Windows ina 64-bit ne. In kana amfani da 32, automatically zai yi detecting a nan, zai sama 32 x32. Don haka ba tare da na danna wancan option ɗin ba, kai tsaye zan iya danna download. To da zarar na danna download, kamar yadda kuke gani, zai nuna mun wannan options ɗin, ma'ana yadda ake starting Visual Studio Code, kuma gashi anan yana downloading. Kamar yadda kuke gani 60 megabyte ne, so ni ina da shi already. Zan yi cancel ɗin shi. Zan yi cancel ɗin shi in the sense that bana so ne ya zama ina da shi guda biyu. To domin ganin yadda ake amfani da VS Code, za ka iya zuwa karanta document ɗin su. Kamar yadda kuke gani, muna doc site ɗin su. Za ka iya zuwa ka fara tun daga farko, getting started, ka karanta bayanan da kake so ka yi karanta a kai, nan ka ga me da me ya kunsa, me za ka iya. Bayan ka yi downloading, kamar yadda kuka sani, kai tsaye yana cikin downloads folder kenan. Za ka zo ka buɗe internet Windows Explorer naka, sannan ka shiga downloads. Da ka shiga download, za ka gan shi haka kamar ana shi VS Code user setup. Za ka zo ka danna shi a kai sau biyu domin mu shiga mu yi installing ɗin shi a computer mu. To kamar yadda kuke gani, da kun danna sau biyu zai buɗe muku haka. Za ka ga abin da ya license agreement. So anan za ka zo ka danna I accept the agreement, ka danna next, sannan ka ga
select the additional tasks you want to set up. So anan wajen abin da yake nufi, nan ka danna create desktop account, to shine za ka ganshi anan desktop background ɗinka kamar yadda kuke ganin wannan application haka. To VS Code zai nuna muku anan wajen kamar yadda kuke gani. To add open with code action to Windows Explorer file context menu. To wannan abin da yake nufi shine kamar in anan desktop background ɗinka kai right click, za ku ga inda yake samu open with shine in kana so kai attaching din shi anan wajen, shi ake kira da Windows context menu. So za ku zo nan ku yi agent din shi, so duk za ku basu haka sannan ku danna next. To da zaran kun danna next zai kawo ku nan wajen, a nan wajen ne za ku danna install. To da kun danna install shine zai fara saukewa, za ku fara sauke shi akan system ɗinku kai tsaye. Bayan kun gama installing, to shine za ku gan shi a nan. In kun sa shi a desktop icon, in kuma ba ku gan shi a nan ba, to kai tsaye ku iya zuwa start button sannan ku danna VS Code. Da kun danna VS Code, kun ga ya fito min da sunan shi cikakke Visual Studio Code, sai ku danna akai. To bayan kun danna akai shine zai bude. Bayan ya bude, so za mu duba mu ga me ya kamata mu fara da shi. So kamar yadda kuka sani, VS Code ana amfani da shi ne domin yin programming ɗin languages da dama. Za ka iya programming ɗin Python a ciki, za ka iya programming ɗin Java, za ka iya programming ɗin C, za ka iya programming ɗin JavaScript, za ka iya programming ɗin PHP, za ka iya duk wani yawancin programming ana amfani da VS Code. So kamar yadda kuka sani, VS Code code editor ne, ana amfani da shi ne domin rubuta code kuma da gyaran code. To shi yasa naga ya kamata mu fara amfani da shi. To ku dan gafarce ni, yana yin slow. Wannan hakan ya faru ne sakamakon internet ina, so traffic ya yi wa kwamfutan yawa yasa yake yin slow. So amma bari na kashe data ko kuma bari na batta inda muna da bukatan ta. To kamar yadda kuka gani, bayan kun bude wannan abubuwan duk ba su bayyana a kwamfutan ku ba sakamakon wannan ni nawa ne. To abin da zai bude muku, zai za ga wajen welcome din nan kamar yadda kuke gani wannan a screen ɗinku, ba ga wancan ya fito ba, kamar haka za ku gani ya sa muku welcome da sauransu. To kai tsaye me muke nema, me muke so mu fara yi? Muna so mu fara Python programming ne. To kai tsaye za mu zo wajen nan kamar yadda kuke gani nan, shi ake cewa da extension option, extension. To kun ga ya sa extension, so sai ku danna akan shi. Da zaran kun danna akan shi zai nuna muku start extension. So anan za ku zo ku rubuta wani extension muke so mu amfani da shi. Python ne, za ku zo ku yi typing Python kai tsaye. Da zaran kun yi typing Python, za ku gan shi ya fito Python gashi anan, shine na farko. Akwai Python da sauransu, amma Python din nake so ku danna akai. So bayan kun danna akai zai nuna muku inda za ku yi installing din shi a cikin VS Code din nan. Ko kuma ta mun yi installing Python akan computer mu, wannan yana ba mu daman domin mu accessing Python a cikin ko ina a cikin computer mu, ko ince daga ko ina a cikin computer mu. Wannan kuma Python din da zamu installing na kan VS Code ne, duk da dai bai kai wancan nauyi ba. So a nan wajen bayan bude muku za ku ga install, sai ku danna akan install. Ni na installing din shi ne, shi yasa ka gano na maka. To bayan kun danna install, zai installing da kanshi automatically, sannan zai bude muku. To bayan ya bude muku, it means yana nufin, hakan yana nufin mun shirya wa fara programming. To kamar yadda kuke gani, zan dan yi testing code guda daya, that's hello world, wance barka da zuwa sabon program namu. To shine zan kira shi da misali gwaji.py. To kamar yadda kuka sani, domin mu fara running Python din mu dole sai mun sa .py. .py yana nufin extension name Python. To shi yasa to farko za mu yi printing misali hello world, kamar yadda kuke gani hello world, my name sunana Yazid, gafarce Ahmed, kuma ni programmer ne.
to kamar yadda kuke gani. To bayan za mu zo nan za mu yi running ɗin shi. To ta yaya ake running file ɗin Python? To za mu zo mu yi right click. Bayan mun yi right click, za mu zo mu yi run Python file in terminal. Za mu danna a nan. Da zarar mun danna ga wani abu ya fito a gefe, to duk lokacin da kai running code ɗinka terminal ɗin zai yi running a nan. Za ka iya canzawa wannan waje. So za mu zo mu nuna ma yadda za ka canza shi ka dawo da shi ƙasa. So amma a nan dai by default shi ne yake za. To kamar yadda kuka gani, wannan shine result ɗin code ɗin da muka rubuta yanzu nan. Hello world, sunana Yazid Ahmed, kuma ni programmer ne kamar yadda kuke gani. To in kun lura print ɗin bai fito ba, so a bidiyon mu na gaba insha Allah shine za mu fara daga kan variables. To da wannan ne insha Allah za mu kawo ƙarshen wannan bidiyon. In kai sabo ne zuwa nan channel, muna roƙon ka da ka danna mana subscribe button, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa. Idan ka kasance tare da mu a wannan channel mai albarka, muna so ka yi liking bidiyon ɗinmu, sannan ka yi sharing ɗin shi zuwa ga 'yan uwanka da abokananka domin su masu amfana. Idan kana tambaya ko wani ƙarin bayani ko mun yi wani kuskure da kake gani ya kamata ka sanar da mu, za ka iya tuntuɓar mu a can comment section, ko kuma ku duba cikin social links ɗin da za mu bari a cikin description. To da wannan ne zan ce Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Peace.